Good morning, students. సో స్టూడెంట్స్ ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఒక 5 minutes లో మనం సెషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము. లెట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ జాయిన్. సో గుడ్ మార్నింగ్ అండి వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీవన్. ఇవాళ మనతో పాటు సోమనాథ్ సార్ ఉన్నారు. హీ విల్ బీ యువర్ గైడ్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. సో హీ ఈస్ ఏ వెల్ trained trainer for soft skills and everything. Today, sir will take your session. Sir, you can start the session. Good morning, everyone. So I'm happy to meet you all here for the session. And already with తెలిసే ఉంటుంది what today's topic is about. It is about goal setting. And let me introduce myself first. I'm Somnath. I'm in this soft skills field from the past 8 years. And I love to meet new people who are very much interested and enthusiastic to learn all these soft skills. So let us start the session. And good morning to everyone. సో గోల్ సెట్టింగ్. సో మనందరికీ గోల్ సెట్టింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడు వింటూ వస్తుంది. అండ్ లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ టుడే వాట్ యాక్చువల్లీ గోల్ ఈస్ అండ్ గోల్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ది సెషన్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ బాక్స్? Could you please mention what is your ultimate goal? I could say many good mornings here, but
Yes, guys, lab technician, bank. Uh, I can see. Please keep mention teacher, bank PO, teacher. All right. So it keeps texting your messages. Yes. Uh, what is good? If you can see in the slide, a desired accomplishment, position, or acquisition for which you strive. In order to reach your goals, we must first establish them, then we need to maintain them, and finally, after we have seen them through, we must reset them. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనం గోల్ ని మనం సెట్ చేసుకోవాలంటే అది ఒక డిజైర్డ్ అకంప్లిష్మెంట్. సి ఎవరికైనా అచీవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక డిజైర్ ఉండాలి, రైట్? డిజైర్ అంటే ఏంటి? ఒక బలమైన కోరిక. ఆ బలమైన కోరిక మనకు ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఆ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? సెకండ్ లైన్ ఇఫ్ యూ సీ దేర్, రైట్, వీ నీడ్ టు డెవలప్ అంటే ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్. సో నా స్టూడెంట్ ఏం చెప్పారంటే వాట్ ఈస్ గోల్ అని అడిగితే ఐ రియలీ లవ్ ద వే షీ ఆన్సర్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ షీ టోల్డ్ ఈజ్, సార్, when I see that goal, I feel like I want it. I feel like it's mine అని చెప్పింది. ఐఎమ్ రియలీ స్టాండ్ విత్ ఆన్సర్. తను ఏం చెప్పిందంటే ఆ గోల్ ని నేను అనుకోగానే అది నాది, నా సొంతం అనిపిస్తుంది అనమాట. సో యూ హ్యావ్ యువర్ జీల్, ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఇట్, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం ఇది ఏదేంటదే మనకు కనిపెట్టాలి ఆ గోల్ ఏంటి అనేది. దాని తర్వాత అది కంటిన్యూషన్ ఉండాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ థింగ్ దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. చిన్నప్పుడు మన గోల్స్ ఎలా ఉండేవంటే కొన్నాళ్ళు పోలీస్ లా అనిపిస్తుంది, కొన్నాళ్ళు డాక్టర్ అయితే బాగుంది అనిపిస్తుంది, ఇంకో రోజు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకోటి ఏదో అనిపిస్తుంది. బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్ మన గోల్ అనేది పర్మనెంట్ గా ఉండాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇట్. ఆ గోల్ మనము మన లైఫ్ లో తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చెక్, ఇస్ ఇట్ రియల్లీ మై గోల్ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్ గోల్? చాలా మంది అంటా ఉంటారు, దే సే దట్ మా పేరెంట్స్ చెప్పారు కాబట్టి నేను ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను, లేకపోతే నా ఫ్రెండ్ బాగా సంపాదిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఈ గోల్ పెట్టుకున్నాను అని. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. గోల్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ పర్సనల్ థింగ్. అది చాలా పర్సనల్ థింగ్ అండ్ అది మన ప్యాషన్ ఉంటేనే గోల్ సెట్ చేసుకోగలగాలి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆల్ రైట్, గోల్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. గోల్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్. వెరీ సింపుల్, చాలా తక్కువ టైం తీసుకునే గోల్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ గోల్, టైం ఎక్కువ పడే గోల్ అయితే లాంగ్ టర్మ్ గోల్, రైట్? మనం ఒక ఇమేజ్ చూసే ఉంటాము, ఒక ల్యాడర్ ఉంటుంది. ఆ పర్సన్ ల్యాడర్ కి పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? కెన్ హీ జంప్? నో, హీ హ్యాస్ టు రీచ్ ఎవ్రీ స్టెప్ టు రీచ్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్. సో అంటే ఈ చిన్న మెట్లను యూజ్ చేస్తూ ఈ మెట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అది షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్, అవి మన లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కి ఉపయోగపడతాయి, రైట్? సో గోల్స్ దట్ యు సెట్ ఫర్ థింగ్స్ యూ వాంట్ టు అకంప్లిష్ విత్ ఇన్ అ షార్ట్ ఫ్రేమ్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఒక సెమిస్టర్ లో మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం కావచ్చు, లేదా వీక్లీ టు డూ లిస్ట్. అని మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ లో తెలిసే ఉంటుంది, ఆర్ యూ మే గెట్ టు నో. టు డూ లిస్ట్ లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వీక్ ఒక we set some goals. ఈ వీక్ లో ఇది కంప్లీట్ చేయాలి, ఈ వీక్ లో నేను కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇది 1 వీక్ లో కంప్లీట్ అయిపోయేది. ఇట్ టేక్స్ వెరీ షార్ట్ టైం టు కంప్లీట్ ఇట్. అలాంటి గోల్స్ కనుక మనకు ఉంటే అవి షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఈ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ కి నువ్వు అచీవ్ చేసేవి ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ మే వాంట్ టు buy something bigger in your life, or something like you want to buy a big house in your life. So దానికోసం, am I audible?
Could someone acknowledge if I'm audible or not? Okay, thank you. All right. So ఈ లాంగ్ టర్మ్ కి మనం యూజ్ చేసే సింపుల్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ఓకే. ఒక ఇల్లు కొనాలనుకున్నారు. దానికోసం వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్? మనీ సేవింగ్ కావచ్చు, మీ బడ్జెట్‌లో కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం కావచ్చు. ఈ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్‌ని ఎప్పుడైతే అవి అచీవ్ చేస్తున్నారో, అది లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఆర్ ద గోల్స్ విచ్ హెల్ప్ us to achieve long term goals. That is one part. The other thing is we have always షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ఈ రోజు గోల్ ఉంటుంది. లేదా నెక్స్ట్ ఒక 1 అవర్‌లో ఒక గోల్ ఉంటుంది. These are the short term goals. So hope you got a clarity what is goal actually. Goal is something which is something ultimate in your life, which is very personal and which you have passion towards it. And the second thing is goals అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటొచ్చేసి షార్ట్ టర్మ్ గోల్. సెకండ్ వచ్చేసి లాంగ్ టర్మ్ గోల్. So it depends on the time you are going to achieve it. Next slide please. ఆల్ రైట్. సో మనం గోల్‌ని అచీవ్ చేయాలంటే ఒక రోడ్ మ్యాప్ అవసరం. ఒక వే అవసరం. రైట్? సో దీన్ని మనము బ్యూటిఫుల్ వేలో స్మార్ట్ అనే వర్డ్‌తో మనము వి ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్రేమింగ్. రైట్? మన గోల్ ఈజీగా అచీవ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్ ఇన్ ద ఈజియెస్ట్ వే, దేర్ ఇస్ అ టెక్నిక్ కాల్డ్ స్మార్ట్ గోల్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ uh, wonderful concept where most of the companies and also many great individuals used it. ఇది ప్రూవ్ అయిన ఒక టెక్నిక్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్, ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ గెట్ అ క్లారిటీ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు అచీవ్ యువర్ గోల్ ఇన్ అ వండర్ఫుల్ వే. ఆల్ రైట్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అక్కడ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్, అంటే క్లియర్ ఏమి ఇచ్చాడు? క్లియర్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్. సెకండ్ ఈస్ మెజరబుల్. థర్డ్ ఈస్ యాక్షన్. R for realistic and T for timely. So it's an abbreviation for SMART. ఓకే. సో ఎస్ అంటే ఏంటి? క్లియర్ అండ్ డైరెక్ట్‌గా ఉండాలి. అంటే పర్టిక్యులర్‌గా ఉండాలి. మెజర్ అంటే మెజర్ చేయగలగాలి. యాక్షన్ అంటే మన గోల్‌ని ఆహ్, ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాస్ అ వే, మనం వర్కౌట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యి ఉండాలి. నెక్స్ట్ రియలిస్టిక్ థింగ్. అంటే మన గోల్ అనేది రియలిస్టిక్‌గా అనుకుంటున్నామా? లేకపోతే కలలో బతికేస్తున్నామా ఆ గోల్? అలా కాకుండా రియలిస్టిక్‌గా అచీవ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ది లాస్ట్ వన్ ఈస్ టైమ్లీ. ఆల్ రైట్. ఐ విల్ గివ్ అన్ Is it audible now? Would someone? Yes. Thank you so much for acknowledging. ఇప్పుడు రావట్లేదండి వాయిస్. Am I not audible? Okay. Thank you. We shall go ahead. Okay. So
నేను టికెట్ బుక్ చేసుకొని వెళ్ళడానికి నాకు ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏ విషయంలో కూడా నేను క్లారిటీ లేకుండా సపోజ్ నేను స్ట్రక్ అవ్వచ్చు, సీట్ బుకింగ్ దగ్గర స్ట్రక్ అవ్వచ్చు, నా డీటెయిల్స్ దగ్గర స్ట్రక్ అవ్వచ్చు, లేదా ట్రైన్ ప్రాపర్ ఫిల్అప్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అంటే నా గోల్ ని నేను ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళడానికి ఎక్కడైనా నేను స్ట్రక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఏ పాయింట్ లో స్ట్రక్ అయినా కూడా నేను నా గోల్ కి రీచ్ అవ్వలేను. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ 5 థింగ్స్ లో అంటే స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, యాక్షన్, రియలిస్టిక్ అండ్ టైమ్లీ. ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ వి గెట్ స్ట్రక్, ఓకే, మన గోల్ ని రీచ్ అవ్వడం ఇట్ ఇస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ ఈస్ ఈ 5 థింగ్స్, డూ వి హ్యావ్ రియలీ 5 థింగ్స్? నా గోల్ ఉంది, ఇందాక టీచర్ అని చెప్పారు, లేదా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అని చెప్పారు, యూ హ్యావ్ మెన్షన్ మెనీ థింగ్స్ ఓవర్ దేర్. ఈ మెన్షన్ చేసిన దానికి మీరు ఇక్కడ మ్యాప్ చేసుకోండి. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్, ఈ 5 థింగ్స్ నా గోల్లో ఉన్నాయా లేదా. సో షెల్ వి గో ఫర్ ఇట్? ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఆల్ రైట్, సో గోల్ ని సెట్ చేసుకోవటం ఎలా? బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ఐడియాస్ బై ఆస్కింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ ని మిమ్మల్ని మీరు వేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఐ వాంట్ టు అకంప్లిష్? నేనేం సాధించాలనుకుంటున్నాను? ఫైనల్ నా నాకు సాటిస్ఫైడ్ థింగ్ ఏంటి గోల్ లో? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్ డూ ఐ వాంట్ టు అచీవ్ అండ్ వై? నేను ఎలాంటి కెరియర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఎందుకు, రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఐ వుడ్ నీడ్ ఆర్డర్ టు డూ దిస్? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, వాట్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్మ్ థింగ్స్ do I have to accomplish to reach that goal? What are some obstacles that may arise and how will solve them? Right? You might have seen this wonderful thing called మనము just for a what do you say, just for a fun fact చెప్తున్నాను. మనం ఒకటి అనుకొని అలా వెళ్తా ఉంటే అది అలాగే జరగదు. ఒకటి అనుకొని ఆ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలంటే ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, you'll go many ups and downs to reach there, రైట్? ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ ఐస్బర్గ్ అనే మీకు తెలుసు. ఐస్బర్గ్ లో టైటానిక్ షిప్ మునిగిందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే అది వాళ్ళ చాలా చిన్న ఐస్ పార్టికల్ అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. దే డోంట్ నో దట్ దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ అండర్ ద వాటర్. అలాగే ఒక సెలబ్రిటీ పొజిషన్ వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ బాగుందిరా, వాళ్ళకి ఏంటో ఒక యాడ్ చేస్తే నీ కోట్లు వస్తాయి, అలా మనం ఫీల్ అవుతుంటాం. దాని కింద ఎన్నో సాక్రిఫైసెస్ ఉంటాయి, ఎన్నో హార్డ్షిప్స్ ఉంటాయి. వాటి నుండి దాటిన తర్వాత అలాగే మన గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ ముందుంటాయని మనం ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ హెల్ప్ us టు అచీవ్ అవర్ గోల్ ఇన్ వెరీ డిజైన్డ్ వే. అంటే మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది, మనం ముందే మనం ఊహించగలుగుతాం. కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్ దే కాల్ దట్ a prior proper preparation prevents you from poor performance. I repeat, a prior proper preparation prevents you from poor performance. అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రియర్ ప్రిపరేషన్ అంటే ముందుగానే ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ముందే తెలిసిందనుకోండి, క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటో ముందే తెలిస్తే ఈజీగా హ్యాపీగా రాస్తాం కదా ఎగ్జామ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ హార్డ్షిప్స్ ఉంటాయి, ఈ గోల్ నేను అచీవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు వస్తాయి. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, ఇఫ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దెమ్ అండ్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్, యువర్ గోల్ బికమ్స్ ఈజీ. దాని అర్థం అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ కి. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఒకసారి మీకు మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చుకోండి, రైట్? సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఆల్ రైట్, క్రియేటింగ్ స్పెసిఫిక్ గోల్స్. So you can see in the slide there, a specific goal has much greater chance of being accomplished as a general goal. ఇక్కడ జనరల్ గోల్ కి స్పెసిఫిక్ గోల్ కి తేడా తెలిస్తే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టే. స్పెసిఫిక్ గోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్, రైట్? స్పెసిఫిక్ గోల్ అంటే ఏంటి? పర్టికులర్ థింగ్, ఎగ్జాక్ట్ థింగ్. మీరు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఒక టార్గెట్ అనేది ఆ పాయింట్ లో మాత్రమే వాళ్ళు ఫోకస్ చేసి అక్కడ డాట్ వదిలారు. సో అక్కడ అది పాయింట్ అయింది. జనరల్ గోల్ అంటే ఏంటి? ఎలాగోనో వచ్చే జనరల్ కామన్ థింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫిట్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఫిట్ గా అంటే ఎలా ఉంటావు? లేదా కొంతమంది డాక్టర్ అని పెట్టారు ఇక్కడ. సో వాట్ డాక్టర్ వుడ్ యూ లైక్ టు బికమ్? గైనకాలజిస్ట్ అవుతావా, ఆర్ ఎనీ అదర్ ఈఎన్టీ డాక్టర్ అవుతావా, వెటనరీ డాక్టర్ అవుతావా?
what doctor would you like to become? So doctor itself is a very generalized thing. Particular గా పలానా డాక్టర్ అవుతాను అని అంటే ఇట్స్ అ స్పెసిఫిక్ థింగ్. సో బీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ యువర్ గోల్స్, రైట్? సో ఐ విల్ బి ద రిచ్. దేంట్లో రిచ్ అవుతావు? పీస్ఫుల్ గా రిచ్ అవుతావా? ఫినాన్షియల్ గా రిచ్ అవుతావా? రిలేషన్షిప్ లో రిచ్ అవుతావా? రైట్. బీ వెరీ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ యువర్ గోల్స్. గోల్స్ అంటే బిగ్గెస్ట్ థింగ్ గోల్ అని నేను చెప్పను, కానీ స్పెసిఫిక్ థింగ్, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ గోల్, then you have a clarity. If there is a given example, wonderful thing there. A general goal would be common, implement common core state standards, but a specific goal would say implement one standard every 6 weeks and 2 formative and 1 summative assessment with it, right? So ఇది కామన్ గోల్ అనేది కామన్ స్టేట్ కి స్టాండర్డ్ కి సెట్ అవుతుంది. ఈ స్పెసిఫిక్ గోల్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ 1 స్టాండర్డ్ ఎవ్రీ 6 వీక్, అంటే క్లారిటీ ఉంది ఇక్కడ, అండ్ 2 ఫార్మాట్స్ అండ్ 1 సమ్మేటివ్ విత్ ఇట్, రైట్? ఒక పిల్లాడు ఒక కాలేజ్ కావచ్చు, ఒక స్కూల్లో కావచ్చు, ఒక ఫైనల్ ఒక నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ప్రమోట్ అవ్వాలంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఈ హ్యాస్ టు పర్టికులర్లీ స్పెసిఫికల్లీ క్లియర్ ఆల్ దీస్ సెమిస్టర్స్, ఆల్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని ఒక పాయింట్ ఉంది కదా. నేను ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతాను అంటే ఓన్లీ ఆ టెస్ట్, యూనిట్ టెస్ట్, వీక్లీ టెస్ట్, లేకపోతే ఆ సెమిస్టర్ కాదు కదా. యూ హ్యాస్ టు అచీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు అచీవ్ హిస్ ఫైనల్ గోల్. ఆ క్లారిటీ అనేది మనకు ఉంటే దెన్ వీ నో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. థ్యాంక్ యూ. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. All right. To determine if your goal is measurable, ask questions as, అంటే మన గోల్ ని మనం మెజర్ చేయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వెయిట్ తగ్గాలి, నేను బాగా వెయిట్ తగ్గేస్తాను, ఎలాగైనా ఫిట్ అవుతాను, నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉంది, ఆ బర్త్డేకి అంతా నేను ఫిట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటాం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెయిట్ అంటే ఎంత, ఎంత వెయిట్ తగ్గుతావు, ఆ నెంబరింగ్ కావచ్చు, ఆ మెజర్ చేయడం కావచ్చు, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెజరబుల్ గోల్స్. నాకు బోల్డ్ అంత శాలరీస్ నేను సంపాదించాలి నెక్స్ట్ జాబ్ లో, నా ఫస్ట్ జాబ్ లో నేను ఫైనాన్షియల్ గా బెస్ట్ ఉండాలి అని అనుకుంటాం. ఎంత శాలరీ సంపాదిస్తాను? త్వరలో నేనంటూ చూపిస్తాను ఎన్ని రోజులు. సి, వెన్ యూఆర్ మెజరింగ్ ఇట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ క్లారిటీ, దట్ షుడ్ బి కౌంటబుల్ థింగ్. ఓకే, కౌంట్లెస్ అంటే ఎంత అని చెప్పలేకుండా కాకుండా, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు బి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ మెజరబుల్ గోల్ ఇస్. హౌ విల్ ఐ నో when it's accomplished? Make it measurable, trackable, and have a plan. Beautiful picture given there. It should be measurable, trackable, and have a plan and achieve your goals. Okay. Measure చేయగలగాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? స్పెసిఫిక్, క్లారిటీగా ఉండాలి, పాయింట్ ఉండాలి. ఏ విషయంలో నేను నా గోల్ పెట్టుకున్నాను. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి, నేను నా గోల్ ని అచీవ్ చేస్తున్నాను, దానిని మెజర్ చేయగలను. దట్ ఈస్ వాట్ సెకండ్ మెజరబుల్ గోల్ ఇస్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఓకే, క్రియేటింగ్ హూ అంటే ఈ గోల్ ని అచీవ్ చేయడానికి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ డబ్ల్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హూ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ in this goal accomplishment? What do I want to accomplish? Where will the goal take place? When do I want to accomplish by what time, which time? Which identify requirements and constraints. దానికి అవసరాలు ఏంటి? Why? Specific reasons, purposes and benefits of accomplish the goal. Reasons. కొంతమంది గోల్స్ అనేది, there must be a purpose when we are doing something. What happens when you don't have a purpose? Right, I have a question for you. మీరు నిజంగా ఈ పీపీటీని ఫాలో అవుతున్నారంటే I have a question for you. ఫస్ట్ స్లైడ్ లో there is a quotation given. ఎంతమంది మీరు ఆ కొటేషన్ ని చదివారు? చదివితే కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ స్లైడ్ లో, అంటే గోల్ సెట్టింగ్ అన్న స్లైడ్ లో, దెర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ గివెన్ దేర్. అది ఎంతమంది చూశారు? ఎందుకంటే ఈ స్లైడ్ కి ఆ కొటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఒకవేళ మీకు గుర్తు లేదంటే నో అని పెట్టండి, ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. లేదు అంటే యూ కెన్ టెక్స్ట్ దట్. వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ కుమార్ గోడూరు. వితౌట్ అ ప్లాన్ ఇస్ జస్ట్ విష్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే అ గోల్ వితౌట్ అ ప్లాన్ ఇస్ జస్ట్ అ విష్. అ గోల్ వితౌట్ అ ప్లాన్ ఈజ్ జస్ట్ అ విష్. అంటే ఒక గోల్ ఉంటుంది, ప్లాన్ లేకుంటే ఏమవుతుంది, అది ఓన్లీ కోరిక మా లాగా మిగిలిపోతుంది. అప్పుడు ఆ కోరిక మన గోల్ గా తయారవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వి నీడ్ అ ప్లాన్. దిస్ ఇస్ ద ప్లాన్. ఎవరు, ఏంటి, ఎక్కడ, ఎందుకు, ఈ క్వశ్చన్స్ కి నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటే నీ గోల్ ప్రాపర్ గోల్. లేదంటే ఇట్స్ అన్ ఇంప్రాపర్ గోల్. అంటే సపోజ్ ఒక గోల్ పెట్టుకున్నావు, ఈ వీకెండ్ కావచ్చు, ఈ మంత్ కావచ్చు, ఇయర్ కావచ్చు. ఆ గోల్ కి ఈ కింద ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని రాసుకోండి. రైట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ లైక్ హూ, వాట్, వేర్, వెన్, విచ్, వై. వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ దొరికితే యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ క్లారిటీ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ ఇట్ ఇన్ ద ఈజియెస్ట్ వే పాసిబుల్. లేదు అని అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అగైన్. ఈ గోల్ రైటా కాదా అని. థ్యాంక్ యూ మౌనిక అండ్ ద అదర్ guy who mentioned Madhu. Thank you so much for responding. Yes. So let us have these questions. అంటే ఇక్కడ ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు గోల్ ఎవరి కోసమో దేనికో పెట్టుకోదండి. ఆ గోల్ మనం స్టార్ట్ చేసామంటే ఇంకా అది అచీవ్ చేయాలి. అచీవ్ చేయాలంటే వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఉంటే విల్ గో అహెడ్. దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, అది షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అ లాంగ్ టర్మ్ గోల్. ఓకే, సో అ గోల్ వితౌట్ అ ప్లాన్ ఈస్ జస్ట్ అ విష్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Okay, so there is a small correction in this slide. అక్కడ specific బదులు measurable. You just think because it's a technical mistake, we have wrongly mentioned it specific. It is measurable. Establish concrete criteria for measuring progress towards the attainment of each goal you set. When you measure your progress, you stay on track, reach your target dates, and experience the acceleration of achievement that spurs you on continued effort required to achieve your goal. All right. ఒక అథ్లెట్ తీసుకుందాం మనం. అథ్లెట్ ఏం చేస్తాడు? పరిగెడతాడు. హీ విల్ రన్ at the maximum speed possible, right? సపోజ్ ఆ అథ్లెట్ పరిగెత్తిన స్పీడ్ ని మెజర్ చేయకుంటే ఏమవుతుంది? రైట్, అథ్లెట్ ఉన్నాడు కదా, అథ్లెట్ ఈవెన్ హీ వాంట్ టు రన్, ఒక పరిగెత్తాలంటున్నాడు. అతను ప్రతిసారి పరిగెడుతున్నాడు, కానీ ప్రతిసారి ఏమనుకుంటున్నాడు? లాస్ట్ టైం కంటే ఇప్పుడు బాగా పరిగెత్తాను లేదా బాగా పరిగెత్తలేను అని మెజర్ చేయకుంటే వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? యా, మెజర్ చేయకుంటే వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే తను ఎస్ వీ కెనాట్ అసెస్ వితౌట్ మెజరింగ్. అసెస్మెంట్ చేయలేము. మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, రైట్? నేను ఫస్ట్ టైం నేను బాగా పరిగెత్తాను, నేను బాగా పరిగెత్తలేదు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత టైంలో పరిగెత్తావు, ఇప్పుడు నువ్వు లాస్ట్ టైం కంటే ఇప్పుడు మనం నువ్వు బీట్ చేయగలవా అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆన్సర్. అదే ఈ టైంలో నేను పరిగెత్తాను అని తను మెజర్ చేసుకోగలిగితే తన తన రికార్డ్ ని తను he can break the record. సో ట్రాకింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి ఏమంటుందంటే ఐ లాస్ట్ స్టూడెంట్స్, మనకు మార్క్ సిస్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంటా కాదా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో? దే సే దట్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ విల్ సే దట్ సార్ వి నీడ్ ఎగ్జామినేషన్స్, వి నీడ్ మార్క్స్ అంటారు. కొంతమంది ఏమంటారంటే సార్ వి డోంట్ నీడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ప్రెషర్, స్ట్రెస్ అంటుంది. ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్స్ బిహైండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏంటంటే మెజర్ చేస్తారనమాట. అక్కడ మన నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద. So that is why we have to measure our goals, right? We have to track it every day. ఎంత చేయగలుగుతున్నాను, what am I doing అనేది మనం మెజర్ చేయాలి. సో మెజరింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ గా ఉండండి. సెకండ్ థింగ్ ఈస్
మెజర్ చేయండి. ప్రతిసారి మీరు మెజర్ చేస్తూ ఉండండి. చెకప్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. డాక్టర్ చేసే పని అది. అప్పుడప్పుడు దే మెజర్ హౌ మచ్ హౌ మచ్ ద పేషెంట్ హాస్ రికవర్డ్ అనేది. సో మెజరింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Realistic. All right. So I give an example here. One of my school friend, తను ఏం చెప్పేదంటే, నీ గోల్ ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేది. గొప్ప గోల్స్ ఉండడం తప్పే కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రాంగ్, హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ గోల్. బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాక్టికాలిటీ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? So make sure your goals are very much realistic, right? If you see there, to be realistic, a goal must represent an objective to which you both willing and able to work. Give yourself a specific time frame to achieve your goal. It will help you to stay on track and make progress towards the goal. So let's see the first sentence. Represent an objective towards which you are both willing and able to work. Willing and able to work. అంటే మనకు ఆ వర్క్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి నేను వర్క్ చేయగలగాలి. రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి నీ గోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మ్యాథమెటిక్స్ లో ఐ విల్ బి అచీవింగ్ సంథింగ్ లైక్ అ బిగ్గర్ అవార్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ అకాడమిక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పాను అనుకోండి. దట్ ఈస్ నా కేసులో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గ్రేట్ దట్ మ్యాథ్. అది నాకు తెలుసు. సో నా గోల్ నేను ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? వేర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు వర్క్. నా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ మై జీల్, రైట్? సో మేక్ షూర్ యువర్ గోల్స్ ఆర్ రియలిస్టిక్. మనకు తెలియని విషయాల్ని మనం నేర్చుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, కానీ తెలియని విషయాన్ని జోన్కి వెళ్ళి అనవసరంగా మనం రాంగ్ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళి రాంగ్ గోల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అలా కాకుండా లెట్ us see the practicality of it, రైట్? సో ఐ రిపీట్, ఇక్కడ మనము చిన్న there is a difference. అదేంటంటే గొప్ప గోల్స్ ఉండడం తప్పు కాదు, కానీ అన్రియలిస్టిక్ గోల్స్ ఉండడం మాత్రం ఖచ్చితంగా తప్పు. సో మన గోల్ రియలిస్టికా అన్రియలిస్టికా అంటే ఊహల్లో బ్రతకొద్దు, రియలిస్టిక్ గా బ్రతకని చెప్తారు కదా, అలాగే. సో వి హ్యావ్ అ రియలిస్టిక్ గోల్, నాట్ జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ యూ జస్ట్ విష్ ఫర్ ఇట్ అండ్ యూ వాంట్ ఇట్ టు హ్యాపెన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మెజరబుల్, and be realistic. Next one, please. Next slide, please. Attainable goals. The action. You can attain most any goal when you have a plan to steps wisely and establish a time frame that allows you to carry out those steps. Goals that may have seemed so far out of reach eventually move closer, become attainable, not because you goal strings, because you grow and expand to match them. All right, I'll give a wonderful example here. Suppose మనం బైక్ లో వెళ్తున్నాం. వెనకాల ఏమొస్తుందని తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద మిర్రర్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద మిర్రర్. బైక్ మిర్రర్ లో చూడాలి. అండ్ సంథింగ్ ఇస్ రిటన్ ఆన్ దట్ బైక్. వాట్ ఇస్ దట్? సంథింగ్ ఇస్ రిటన్ ఆన్ ద మిర్రర్. ఆ మిర్రర్ లో ఏదో రాసి ఉంటుంది. అంటే మనం బైక్ లో వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల ఏదైనా వెహికల్స్ వస్తున్నప్పుడు యూ సీ సంథింగ్ ఇన్ ద మిర్రర్, రైట్? వాట్ ఇస్ ఇట్? ఆన్ దట్ ఆన్ ద మిర్రర్. I want you people to type it. All right. Let me reveal it. What it is written. That is written as objects. Image on the mirror is virtual and better. Wonderful answer. Wonderful by Bala Nagadurga and Himans Narsima. Wonderful answer. Thanks for acknowledging. ఏం రాస్తారంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఆర్ క్లోజర్ దాన్ దే అపియర్. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద మిర్రర్ లో కనపడే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఉన్న వాటి కంటే చాలా దగ్గరగా కనపడతాయని ఒక కాషన్ ఉంటుంది దానిపైన. అలాగే మనము ఆ మిర్రర్ అంటే ఆ మిర్రర్ మనకు అవసరం. అలాగే అంటే మనం వర్కౌట్ చేస్తున్న కొద్దీ, రైట్, ఆ గోల్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్న కొద్దీ ఒకప్పుడు చాలా కష్టం,
అనుకునేవన్నీ కూడా మనకు చాలా రీచబుల్ గా ఉంటాయి. మనం అంటే వాట్ వి కాల్ దట్ డు నాట్ ప్రీట్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటారు కదా, అంటే చెప్పడం కాదు చేసి చూడండి. ఆర్ వి కెన్ సే దట్ ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ టఫ్. ఈ మాట మీరు రాసుకోండి, లేదా యూ కెన్ టైప్ ఇట్ సమ్వేర్ ఆర్ ఫీడ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఈ సెంటెన్స్ మీకు బ్యూటిఫుల్ గా ఉపయోగపడుతుంది అబౌట్ అటైనబుల్. అటైనబిలిటీ అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ everything looks tough until we actually go and do it. I repeat, everything looks tough until we actually go and do it. అంటే మనం చేసేంత వరకు ప్రతిదీ కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే అంటారు కదా, దూకేంత వరకు తెలియదు బావి లోతు అని అంటా ఉంటారు పల్లెటూళ్ళలో. అంటే మనం చేసేంత వరకు ఆ కష్టం ఏంటి అని అనిపిస్తుంది. కొంతమంది ఏమో నేను చాలా భయపడిపోయాను, ఇంత ఈజీగా ఉంటుంది అని నాకు తెలియదు అంటా ఉంటారు. అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అంటే మనం యాక్షన్, మనం గోల్ పెట్టుకోవడం కాదు. వెన్ యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ వే, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. రైట్. ఫస్ట్ టైం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, చాలా భయంగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దట్ వర్క్, వెన్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇది నాకు తెలుసు కదా, ఇది పెద్ద కష్టమే కాదే అని అనిపిస్తుంది. ఆ ఈజీ సెన్స్ మనకు రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. రైట్. సో goals that may have seemed far away, out of reach, eventually come closer or more attainable. Right. సో దట్ ఈస్ వాట్ మనము వాట్ యూ కాల్ దట్, ఒక పెద్ద వర్క్ చేయడానికి చాలా చిన్న వర్క్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని చేయాలి అని ఎందుకంటారంటే, ఆ పెద్ద వర్క్ ని ఈజీ అవ్వాలంటే పార్ట్స్ గా చేసుకుంటూ రావాలి. ఆ పార్ట్స్ గా చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మన పెద్ద గోల్ అనేది చాలా ఈజీగా కనపడుతుంది. సో డోంట్ జస్ట్ థింక్, డూ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ let me rewrite this beautiful comment by Mahalakshmi. A goal in mind does not achieve success, but planning is necessary successful. Wonderful. Planning is very important, guys. Next slide, please. Let's go for the next slide. Go for the previous slide once. Okay. When you identify goals that are more important to you, you begin to figure out ways to you make it them happen true. Okay. You can develop attitude, abilities, skills, and financial capacity to reach them. You begin seeing previously overlooked opportunities to bring yourself closer and achievements of your goals. What they are saying here is, when you identify goals that are important to you, you begin to figure out. Right. మనకు ఇష్టమైన వాటి కోసం మనం ఎంత దూరమైనా వెళ్తాం, అవునా కదా? ఎస్, మనం వెళ్తాం. రైట్. సో ఆ గోల్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వి ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ వేస్ టు మేక్ దెమ్ టు కమ్ ట్రూ. అది పాసిబుల్ అవ్వడానికి మనం చాలా 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 ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. సో మేక్ షూర్ దట్ గోల్స్ ఆర్ రియలీ అటైనబుల్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే యాక్షన్ మనం నిజంగా చేసే విధంగా ఉండాలి. ఆల్సో యూ ట్రై టు డెవలప్ యాటిట్యూడ్స్, అబిలిటీస్, స్కిల్స్, ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ. అంటే నీ దగ్గర బడ్జెట్ లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మై బి యూట్యూబర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్. చూస్తూ ఉంటారు, ఏ గోల్ అయినా అవ్వచ్చండి, యూట్యూబర్ అయి ఉండొచ్చు, దాని దగ్గర రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఉండవు, బట్ ఉన్న వాటితో హీ విల్ ట్రై టు మేకప్ ద థింగ్స్. రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ slide, please. So here we see, you can see action steps అని ఉన్నాయి. అంటే for a student or anyone to achieve, there are many things you have to do, like to-do list అనుకోవచ్చు, baseline test, daily IQs, research, collaborate with other students, collect, analyze data daily, display daily benchmarks in a room, student self-assessment sheets. All right. If you can see, a great aspirants, bank అని చెప్పారు ఇందాక, ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ లో వాళ్ళు కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ పర్సన్, ఇవన్నీ కూడా ఆ జీల్ పర్సన్ ఆ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేస్తారు. బేస్ లైన్ టెస్ట్ చేసుకోవడం అంటే తనకు బేసిక్ థింగ్ లైక్ హీ నోస్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్. డైలీ అసెస్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, దాని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. రైట్. లైక్ నేను ఈ జాబ్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ షుడ్
లెర్న్ అండ్ కొలాబరేట్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్, కొలీగ్స్ తో కావచ్చు, లేదా ఆ గోల్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, కలెక్ట్ చేయడం డేటా దాని గురించి. రైట్. మనకి ఏ విషయం గురించి అయినా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగేది ఎప్పుడు అంటే, ఐ రిపీట్, మనకి ఏ విషయం గురించి అయినా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగేది ఎప్పుడంటే, దాని గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తున్నప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఆబ్వియస్ గా పెరుగుతుంది. సో డేటా కలెక్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. మీరు బ్యాంక్ అన్నారు, లా అన్నారు, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గోల్స్ చెప్పారు నాకు ఇందాక. టీచర్ అని చెప్పారు. సో మీరు దాని గురించి ప్యాషనెట్ గా ఉంటే, ఆల్రెడీ మీరు పలానా టీచర్ ఎలా ఉంటారో, లేదా ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, లేదా ఈ బ్యాంక్ వర్క్ చేస్తే నాకు ఫీజిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి అని ఆల్రెడీ తెలుసుకొని ఉంటారు. సో ఇవన్నీ ఇంకా వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ మోర్ డేటా. డిస్ప్లే డైలీ బెంచ్ మార్క్ పాయింట్ ఇన్ ద రూమ్. మీరు చూసే ఉంటారు, ఆ చాలా మంది వాళ్ళ వర్క్ క్యాబిన్స్ లో కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ రూమ్స్, స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళ రూమ్ లో కావచ్చు, వాళ్ళ గోల్ ని అలా డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. రైట్. ఒకవేళ ఆస్పిరెంట్స్ అయితే వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం గోడ కత్తికించుకొని ఉంటారు. అంటే వెన్ దే జస్ట్ సీ దేర్, దే విల్ ట్రై టు మెమరైజ్ దెమ్ అండ్ దే ఫీల్ ద వైబ్. రైట్. Vibe is something what we are listening when in this social media, this thing, right? So vibe create అవ్వాలంటే we have to go through all these points mentioned there. Student self assessment sheet. Guys who are all listening to this session, very very important thing, the first thing ఉంది కదా, ఆ విన్నర్ కప్ కింద ఉన్నది, దట్ ఈస్ వాట్, స్టూడెంట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ షీట్. అంటే మనకి మనము అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ రైట్. ఓకే. సో దీస్ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మీకు, ఫర్ దోస్ హూ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. మన గోల్ ని అచీవ్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎంప్లాయీ, వాట్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఈజ్, ఈ థింగ్స్ చేస్తా ఉంటే దేర్ గోల్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్. అంటే సెల్ఫ్ టెస్ట్ కావచ్చు, డైలీ అసెస్మెంట్, రీసెర్చ్, వర్క్, ఆ గోల్ లో ఆల్రెడీ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు, అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు, దానికి సంబంధించిన డేటా కలెక్షన్ చేయడం కావచ్చు, దానికి మనకు మోటివేట్ అవ్వడానికి ఆ గోల్ ని మనకు డిస్ప్లేగా పెట్టుకోవడం కావచ్చు. రైట్. మనల్ని మనం అసెస్ చేసుకోవడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ స్టెప్స్ అంటున్నాం. అంటే అటైనబుల్ అంటే ఏంటి, ఇందాక మాట్లాడుకున్నాము, యాక్షన్ స్టెప్స్. ఇవన్నీ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ us టు అచీవ్ ద గోల్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. రైట్. రియలిస్టిక్. టు డిటర్మైన్ ఇఫ్ యువర్ గోల్ ఇస్ రియలిస్టిక్, ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ యాస్, డూ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్ ఇట్ కెన్ బి అకంప్లిష్డ్. నీకు నిజంగా అనిపిస్తుందా ఈ గోల్ ని అచీవ్ చేయటం? ఇక టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వన్ థింగ్, నీకు కష్టం అనిపించడం వల్ల ఇది అకంప్లిష్ చేయలేము అనేది ఒకటైతే, ఇది అసలు పాసిబిలిటీ, థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అని రెండు విషయాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్నవి, మన చేతిలో లేనివి. మన చేతిలో ఉన్నవి కష్టమైనప్పటికీ అచీవ్ చేయొచ్చు. మన చేతిలో లేని వాటి గురించి ఎక్కువ బాధపడకూడదు. సో ఈ గోల్స్ విషయం కూడా అంతే. మన చేతిలో ఉండి కష్టంగా ఉంటుంది ఆ గోల్ అచీవ్ చేయడం, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ఇట్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ అచీవ్ ఇట్. థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ కెప్టెన్ ఆఫ్ the other in this thing, you are other team that are playing for, you cannot become the captain of that. సో నీ టీమ్ లో నువ్వు లీడర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అది నీ గోల్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. యూ కెనాట్ బికమ్ లీడర్ ఆఫ్ అదర్ టీమ్ దట్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫర్, రైట్? సో అది రియలిస్టిక్ ఎంత ఉందనేది యూ హ్యావ్ టు సీ, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, హావ్ ఐ అకంప్లిష్డ్ ఎనీథింగ్ సిమిలర్ ఇన్ ద పాస్ట్, రైట్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్ని నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కావచ్చు, లేదా ఎక్కడైనా దే మై ఆస్క్ యూ అబౌట్ లీడర్షిప్. డూ యూ రియలీ హ్యావ్ లీడర్షిప్ గోల్ అంటే, ఇంతకు ముందు మీరు లీడర్ గా ఏదైనా అకంప్లిష్ చేశానా? అలాగే మీరు గోల్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు సిమిలర్ గోల్స్ ఏదైనా ఇంతకుముందు అచీవ్ చేశారా? సపోజ్ గోల్ వచ్చేసి టైం టేకింగ్ అనుకున్నాం. ఆ టైం టేకింగ్ దాంట్లో ఇంతకుముందు ఎవరన్నా మీరు అచీవ్ చేశారా? లేదా ఇంకొక పేషెన్స్ ఉన్న గోల్ అనుకుందాం,
అలాంటి గోల్ ఏదైనా అచీవ్ చేశారు రియలిస్టిక్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ క్వాలిటీ దెన్ యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్. సో జస్ట్ చెక్ ఫర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్ ప్రీవియస్లీ ఆర్ నాట్. కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై ద కండిషన్స్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జిస్ట్ టు అకంప్లిష్ goal? Can I identify the conditions that would have exist to accomplish the goal? అంటే కండిషన్స్ ఏంటంటే ఫేవరబుల్ అట్మాస్ఫియర్, ఓకే, దట్ వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జిస్ట్ టు అకంప్లిష్ దిస్ గోల్. అంటే ఆ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద అట్మాస్ఫియర్ యూనిట్ టు క్రియేట్ టు అచీవ్ ద రియలిస్టిక్ గోల్? నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Timely goals. Time is very important. So how the time is very important? See, we need to have a time frame for everything we do, right? So for example, you're working for something, then you need to have a time frame. What happens if you don't have time frame? Things will go on. Things will go on. You need to achieve it. For example, I want to like the new year accomplishments. In the new year, every year ఏం చేస్తామంటే we have this kind of goals for every year కదా. So everyone has their own thing, but what do they do is ఈ ఇయర్ లో కంప్లీట్ చేయాలి, or by next year I have to be in this position, or ఈ కోర్స్ ని ఈ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి. And the time frame is very very important for everything we do. What happens is when you don't have time, when you don't have the time frame, we'll just keep on postponing the things. Procrastination అనేది ఆబ్వియస్ గా జరుగుతుంది. లేదా మళ్ళీ చేద్దాంలే, విల్ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ మూడ్ టు అచీవ్ ఇట్, రైట్? సో ఆల్వేస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూ పుట్ ఏ డెడ్ లైన్ అంటాం మనం. డెడ్ లైన్ ఇన్ ద సెన్స్ at any cost we want to achieve it. So please try to understand timing in your goal is very very important. So that is what mentioned there. When you wanted to accomplish your goal, someday won't work, but if you anchor it within a time frame, that means a specific date, then you will have already have unconscious mind to motion to begin working on the goal. So I always have it in my mind. I always keep telling to myself, beautiful beautiful quotation, as I said previous. Please have a note of it, saying that sometimes later becomes never. Do it now. I repeat, do it now. Sometimes later becomes never. అంటే మళ్ళీ చేద్దాం అనుకున్న వర్క్ ని మనం పోస్ట్పోన్ చేసామంటే అది ఎప్పటికీ జరగకపోవచ్చు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ sometimes later becomes never. Do it now. Time frame is very important. Next slide please. Okay. So what are the benefits we have in this goal setting is specifically impact your success and college students that will carry for the rest of your life. Strengthens critical thinking, decision making, organizational skills. Keeps you accountable by developing planning and execution skills. Helps you set priorities. Keeps you focused and motivated. Gives you sense of accomplishment. Helps you cope up with obstacles, difficulties, disappointments, and many more. Lot of benefits, guys. Goal setting చేసుకోవడం వల్ల మనకు you will have a clarity on what you are doing. You will be benefited a lot, and yes sir, a sense of accomplishment. And for example, I have a question for you. For example, you have two things. One is the thing that will take very long time. One is the thing that will take very less time. మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఐ రిపీట్, చాలా ఎక్కువ టైం పడే ఒక విషయం ఉంది, చాలా తక్కువ టైం పడే ఒక విషయం ఉంది టు కంప్లీట్ ద వర్క్. మీరు ఫస్ట్ ఏ వర్క్ చేస్తారు? షార్ట్ టైం చేస్తారు. ఇంకా ఐ నీడ్ ఫ్యూ మోర్ ఆన్సర్స్. లెస్ టైం. ఎక్కువ టైం ఉన్నది చేస్తారని బెటర్. సో ఐ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఆన్సర్ హియర్. ఎక్కువ టైం పడే వర్క్ చేస్తారు. షార్ట్ టైం. లాంగ్ టైం విత్ స్మార్ట్ వర్క్. ఓకే, కొంచెం డిప్లొమాటిక్ గా ఉంది ఆన్సర్, బట్ ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్. లెస్ టైం. సి,
We have two dimensions in this. ఒకటి ఏంటంటే మీరు కనుక టైం మేనేజ్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసిన చేయాల్సిన గోల్ అయితే టైం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే మీరు ఫస్ట్ పెద్ద వర్క్ చేసి చిన్న వర్క్ చేయాలి. ఎప్పుడు అది టైం రిలేటెడ్ థింగ్ అయితే. టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ పెద్ద వర్క్ చేయండి, తర్వాత చిన్న వర్క్ చేయండి. ఎందుకని అడగొచ్చు మీరు. చిన్న వర్క్ చేసిన తర్వాత మనకు రిలాక్స్ తీసుకోవాలన్న మైండ్ సెట్ రావచ్చు. సో మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి వి మే నాట్ గెట్ ద రైట్ మూడ్ ఆర్ లేదా ఆ టైంకి వి మే నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ద వర్క్. ఆ కండిషన్స్ మనకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గోల్ విషయంలో వచ్చేసి షార్ట్ టైం వర్క్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ గోల్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ లాంగ్ టర్మ్ గోల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ 5 పార్ట్స్ గా ఉందనుకున్నాం. ఈ 5 పార్ట్స్ లో ఒక 2-3 పార్ట్స్ లేదా 2 పార్ట్స్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమనిపిస్తుంది, అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ అహెడ్, కొంచెం ముందుకు వచ్చాను. ఆ సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది చూసారా, అది మనకు కలుగుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, హై ప్రయారిటీస్ అన్నట్టు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది కాదు, ఆ వర్క్ డివిజన్ అనేది తెలుస్తుంది మనకు. ఆ ఎలాంటి అన్నెసరీ థింగ్స్ లో మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఈ గోల్ విషయంలో, అయితే ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ గోల్ ని అచీవ్ చేయడానికి. ఇవన్నీ కూడా గోల్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల లేదా ఆ గోల్ మీద వర్క్ చేయడం వల్ల కలిగే చాలా చాలా బెనిఫిట్స్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గైస్, గోల్ సెట్టింగ్ వల్ల మనకు వచ్చే బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే వీల్ గెట్ అ క్వాలిటీ కాల్డ్ అన్బ్రేకబుల్ క్వాలిటీ, అన్స్టాపబుల్ క్వాలిటీ. అన్స్టాపబుల్ అంటే అంటే మనకంటూ ఒక ప్రయారిటీ ఉంది, మనకంటూ ఒక గోల్ ఉంది. టైం వేస్ట్ చేయకుండా, అనవసరమైన థింగ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా విల్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ థింగ్స్. రైట్. సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఇన్ అ వెరీ రా వే ఆర్ పల్లెటూరులో చెప్తా ఉంటారు, ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకి ఆనందం అంటా ఉంటారు. అంటే ఆ గోల్లో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, ఆ గోల్లో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది. గోల్ లేని వాళ్ళకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కూడా తెలియదు. సో ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గోల్ సెట్టింగ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Yes. So I have a question. We have a few questions. Could you please mention what is the right? Yeah. Okay. What is the primary goal for pursuing a degree of most degree students? చాలా మంది డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి ప్రైమరీ గోల్ ఏదై ఉంటుంది? ఫస్ట్ థింగ్, ఆప్షన్ ఏ, టు అడ్వాన్స్ దేర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్. ఆప్షన్ బి, టు లెర్న్ more about a subject that interests them. To fulfill, option C, to fulfill a personal goal or an achievement. Option D, ఇంకేదైనా the other thing. So what will be the primary goal of most degree students? డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ చాలా మందిలో డిగ్రీ అచీవ్ చేయడానికి ఉన్న మెయిన్ రీజన్ ఏమై ఉంటుంది? So let me take a common answer from what all you told, and let's check whether if your idea or my idea is syncing same. సో చాలా మంది ఏ ఆప్షన్ పెట్టారు? బి ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ అయితే ఎక్కువగా వినపడుతుంది, సారీ కనపడుతుంది. లెట్స్ సి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి. సి చాలా తక్కువ, అంటే అదర్ థింగ్ లేదు, క్లారిటీ లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. లెట్స్ సి, రివీల్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ, most of you are correct. Congratulations. To advance in their career opportunities. రైట్, ఆబ్వియస్ గా కదా, మనం చదువుకునే చదువు మన కెరీర్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ పెరగాలని చెప్పేసి మనం ఎక్కువగా డిగ్రీ అనేది పర్సూ చేస్తున్నాం. ఆబ్వియస్ గా మనకు నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ వాట్ వై డూ ఇస్ వీ వాంట్ టు అడ్వాన్స్ ఇన్ యువర్ కెరీర్. సో యువర్ పర్సూషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ మెనీ డోర్స్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ pursuing. Right. Next question. I appreciate you all. What is the ideal GPA for most degree students in semester? So this is something you can guess. Option A is 4.0. Option B is 3.5 to 3.9. Option C is 3.4 to 3.4. Option D is
they are not connected with GPA. వాళ్ళకి GPA అనేది they are not concerned. They are not concerned with GPA. So 4 ఒకటి 3.5 above ఒకటి 3 above ఒకటి A B C D. So let's see what is your understanding. Ideal degree, most of the students in this semester. What is the answer? Oh, no, no, don't reveal the answer, please. Let me see what all your comments are. So B is what? Oh, Lokesh, you have given many B's. They are very much strong about the answer. Option A, option D. So backbenchers, option D. ఏదైనా పర్లేదు అన్నట్టు. Okay, let's reveal the answer now. What is the answer? As per yes. So they are not even like top. They're scoring like a 3.5. Above is not a bad thing. Like yes, they are on the track. They're not too good, or not. They're not even like uh, avoid it. They are on the track. Next question. Yes. How many hours per week should degree students commit to studying? This is something mind lo తిరగొచ్చు. ఎన్ని odds? See, options itself are having lot of odds. 10 to 15 odds, 16 to 20 odds, 21 to 25 odds, more than 25 odds. ఒక వీక్ లో ఎన్ని గంటలు స్టడీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఆ డిగ్రీ స్టూడెంట్? 10 to 15 hours, 16 to. So you may divide it. రోజుకి ఎన్ని hours? For example, 3 hours అనుకున్నాను. 3 into 7, 21 hours. See, 1 or 2 hours అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. యూ జస్ట్ సీ ఫర్ 1 week ఎన్ని hours స్పెండ్ చేయాలి యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. సో ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ నౌ. ఏ, G. So there is no C what I am understanding here. So many C is given by Venkata Krishna. All right. So multiple answers of mine. Let's see what my idea on this. ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలనేది. ఆన్సర్ ప్లీజ్. It is 21 to 25 hours. So just check for yourself. Are we really doing this? Right. See, there are two things here. One thing is, కొంతమంది అనొచ్చు, సార్ నేను తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను బట్ క్వాలిటీగా స్పెండ్ చేస్తాను. టైం ఇస్ నాట్ ద మ్యాటర్ అని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది, సార్ అంత తక్కువ టైంలో మనం ఎలా నేర్చుకోగలము, ఇన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి కదా అంటే, సి స్టడీయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డజంట్ మీన్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ద బుక్స్ అండ్ రీడింగ్. Study means you are researching, you're talking about it, you're thinking about it. So it is 21 hours to 25 hours. ఇవన్నీ చేస్తే కూడా it is also study. So keep involve yourself in spending 21 to 25 hours in a week. If you are less than that, improve it. Next slide, please. So what is the preferred method of studying for most degree students? Reading textbooks and notes, option A. Option B, practicing class and discussions and activities. Option C, working with a study group or a partner. Option D. So మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదువుతారా? ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి, ప్రాక్టీసింగ్ క్లాస్ డిస్కషన్ యాక్టివిటీస్, క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే పరిమితం అవుతారా? ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ స్టడీ గ్రూప్స్, లేదా నీ తోటి వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా నీలాంటి ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, మీ తోటి ఫ్రెండ్స్ తో యూ స్టడీ విత్ దెమ్, లైక్ గ్రూప్ స్టడీస్ అంటారు కదా అలాగా, లేదా అసలు ఏది చేయమా? లెట్స్ సీ. ఆప్షన్ సి ఇస్ వాట్ ఐమ్ గెటింగ్ నౌ. ఆప్షన్ సి, హరికృష్ణ, లహరి బి, సుమా సి, బి, డి, మధు, దుర్గా భవాని బి. See 3 more comments and I'll reveal the answer now.
All right. So C is what I'm getting. Okay. So let's see what a student has to focus on. Next slide, please. Option A, read textbooks and notes. Okay. So reading textbooks is very important. See, I have read this somewhere like, excuse me, sir. I have read this somewhere like, uh, uh, మన ప్రపంచంలో మనం చేసే చేసే ఇష్టంగా చేసే థింగ్ ఏంటంటే తెలుసా, మన ఓన్ గా చదవటం. అంటే లైక్ వెన్ యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్, నో వన్ కెన్ ఫేక్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్. అంటే అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్ప మనం చదవనమాట. సో మన సొంతంగా మనం బుక్స్ ఓపెన్ చేసి లేదా వేరే అదర్ రిసోర్సెస్ రిసోర్స్ బుక్స్ తీసుకొని వచ్చి చదవడం అనేది దట్ హ్యాపెన్స్ విత్ మనం సొంతంగా వచ్చేది. సో ఐ రికమెండ్ యూ టు ప్లీజ్ కీప్ రీడింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ నోట్స్. నెక్స్ట్ slide please. Right. What is the most common long-term goal for degree students after accomplishing their degree? What is the most common long-term goal for degree students after completing their degree? Degree చదివిన తర్వాత కామన్ గా ఉండే లాంగ్ టర్మ్ గోల్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి టు పర్స్యూ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్, టు obtain a job in their desired field, to start their own business, others. I want this answer in a బిగర్. చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్న క్వశ్చన్. ఎందుకంటే వన్స్ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఏం చదివింది వి మే ఫీల్ ఇట్, ఆర్ కొంతమంది ఇది సరిపోదు, ఐ హావ్ టు అచీవ్ మోర్ ఇన్ దట్ డిగ్రీ, లేదా నా పర్టికులర్ నేను చదివిన వాటిలో నాకు జాబ్ వస్తే చాలు అనుకున్న వాళ్ళు, సరే ఇవన్నీ ఎందుకు, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్, ఉన్న డిగ్రీతో ఐ కెన్ మేనేజ్ టు రన్ అ బిజినెస్ అనుకున్న వాళ్ళు, లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏ అవకాశం వస్తే దానికి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు, డి ఆప్షన్. సో వాట్ మీరు యాజ్ అ స్టూడెంట్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ మీకు ఏదైంది? ఆప్షన్ ఏ, నెక్స్ట్ స్టడీస్ ని కంటిన్యూ చేయడం. ఆప్షన్ బి, డిజైర్డ్ ఫీల్డ్ లో జాబ్కి వెళ్ళటం. ఆప్షన్ సి, సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టడం. ఆప్షన్ డి, ఏదైనా పర్లేదు. సో ఐ వాంట్ మీరు పని చేయండి, ఇప్పుడు ఇచ్చే కామెంట్ ని 2-3 టైమ్స్ ఇవ్వండి, లైక్ 3 టైమ్స్ ఇవ్వండి కామెంట్ ని. ఆప్షన్ ఏ అయితే 3 టైమ్స్ కామెంట్ చేయండి. దెన్ ఐ గెట్ టు నో దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. సో ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, అంటే మీ తోటి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఆలోచించారు, మీలాగే ఇంకా చాలా మంది ఆలోచిస్తారు. సో ఆప్షన్ బి స్ట్రాంగ్ గా వినపడుతుంది నాకు. ఆల్ రైట్. సో దే ఆర్ విల్లింగ్ టు గో ఫర్ ద జాబ్ ఇన్ దేర్ డిజైర్డ్ ఫీల్డ్. ఇష్టమైన ఫీల్డ్ లో జాబ్కి వెళ్ళాలని చాలా మంది అనుకుంటున్నారని మీరు కామెంట్ పెట్టారు. లెట్ సి ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఆప్షన్ బి, యూ ఆర్ ఆన్ ద ట్రాక్ గైస్. చాలా మంది ఆప్టైన్ జాబ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కొంతమందికి ఏ ఆన్సర్ అవ్వచ్చు, కొంతమందికి సి అవ్వచ్చు, బట్ స్టిల్ చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళ డిగ్రీ అయిన తర్వాత జాబ్ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ దే కామన్ థింగ్స్. ఇవన్నీ ఎందుకనైతే నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హ్యావ్. ఓకే. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ గోల్స్ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ గోల్స్ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న పీపీటీ తాలూకు అంత ఐడియా నుంచి మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటి గోల్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల అనేది మీరు చెప్పండి. ఆప్షన్ ఏ, ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ టు ఫోకస్డ్ అండ్ మోటివేటెడ్, ఫోకస్డ్ గా మోటివేషన్ కోసం, లేదా గ్యారంటీ సక్సెస్ ఇన్ దర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. ఆప్షన్ సి, it relieves them from academic stress. None of them. Benefit. I repeat the question. What is the main benefit of setting goals for degree students? Benefit of setting goals. Focused kosama, guarantee success kosama degree program ద్వారా, స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసుకోవడం కోసమా, గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏ ఏ what do you call that,
గోల్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల అకాడమిక్ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడడం కోసం ఆ గోల్ సెట్ చేసుకుంటారా, లేదా ఇవేవి కాదంటున్నారు? వాట్ వాట్ యూ థింక్? ఏ is what you are strongly saying, guys, it is A. సో మనం అందరికి కామన్ మైండ్ సెట్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ వాట్ ద ఆన్సర్ ఇస్. ప్లీజ్ రివీల్ ద ఆన్సర్ నౌ. Yes, you are absolutely right. It helps them to stay focused and motivated. Like uh, you see a horse, or you see um, what do you call that? గుర్రాలకు మనకు what do you call that? ఆ కాటు వెళ్తున్నప్పుడు గుర్రానికి అటు ఇటు కళ్ళ గంతులు అటు సైడ్స్ కి కట్టేసి ఉంటారు. మీకు యూ మే బి హ్యావింగ్ ఐడియా ఆన్ ఇట్. అది ఎందుకు పెడతారంటే ఫర్ ద హార్స్ టు గో ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్. అలా కాకుండా అటు ఇటు డిస్టర్బ్ గా అన్ఫోకస్డ్ గా ఉండాలంటే అవి తీస్తే సరిపోతుంది. అది ఎట్టాలంటే అటు వెళ్తుంది. వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ థింగ్ యుల్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్. అలాగే మీకు గోల్ ఉన్నప్పుడు మీరు అటు ఆ రూట్ లోనే వెళ్తారు. రైట్, ఓ బస్ ఎక్కిన తర్వాత డెస్టినేషన్ ఆబ్వియస్ గా అడుగుతారు. రైట్, వై? టు రీచ్ యువర్ గోల్ పాయింట్. నీ పాయింట్ ఏంటి, నీ డెస్టినేషన్ ఏంటి అని తెలియాలంటే యూ నో వేర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్. రైట్, అది తెలియకుండా వెళ్తున్నామంటే గుడ్డెత్తు చేలో మెరిసినట్టు అని అంటారు. ద సేమ్ వే గోల్ సెట్టింగ్ లేకపోతే మన సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ వాట్ యూ సెట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇట్ హెల్ప్స్ us టు స్టే ఫోకస్డ్ అండ్ మోటివేటెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గోల్ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్? ఐ రిపీట్, ఇందాక మనం స్మార్ట్ అని డిస్కస్ చేసినాం, SMART, స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్ అట్లా. రైట్, స్పెసిఫిక్ గోల్స్ ఫర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి స్పెసిఫిక్ గోల్ అంటే ఒక రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదై ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ, ఐ వాంట్ టు డూ వెల్ ఇన్ మై క్లాసెస్. నేను నా క్లాస్ లో బాగా చదవాలి అనేది ఒక ఆప్షన్. ఆప్షన్ బి, ఐ వాంట్ ఇంప్రూవ్ మై రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ అటెండింగ్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్స్. ఆప్షన్ బి చూడండి, నా రైటింగ్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నేను రైటింగ్ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవుతాను. ఇది స్పెసిఫిక్ గోల్. ఆప్షన్ సి, ఐ వాంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్. నేను గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఐ వాంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. ఇది స్పెసిఫిక్ గోల్. ఐ వాంట్ టు గెట్ గుడ్ గ్రేడ్స్ ఇన్ మై కోర్సెస్. గుడ్ గ్రేడ్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఆఫ్టర్ మై నా కోర్సెస్ లో. ఇది స్పెసిఫిక్ గోల్. ఈ నాలుగిట్లో స్పెసిఫిక్ గోల్ ఏది? ఈ ఆన్సర్ చెప్తే మీకు ఈ సెషన్ అర్థమైనట్టు. లేదంటే యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఆప్షన్ సి అని చెప్తున్నారు. ఆప్షన్ సి అని చెప్తున్నారు. జస్ట్ థింక్ బిఫోర్ యూ కామెంట్. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గోల్ ఏదని అడిగారు. సో లెట్ మీ సీ 3 more comments and go for the answer. ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ సి. బి చెప్పారు చైతన్యశ్రీ. ఆప్షన్ సి. ఆల్ రైట్, లెట్ మీ రివీల్ ద ఆన్సర్ నౌ. ప్లీజ్ రివీల్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి is the right answer, guys. Go for the previous slide, please, once. Previous slide. ఇంతకు ముందు స్లైడ్స్కి వెళ్ళగలరా ప్లీజ్? Could you please go for the previous slide? All right. See, I want to do well in my classes. ఇది స్పెసిఫిక్ గోల్ కాదా అంటే ఆబ్వియస్ గా కాదు. ఎందుకంటే నేను క్లాస్ లో బాగుండాలంటే ఏ విషయంలో బాగుండాలి? అకాడమిక్స్ పరంగానా, లేకపోతే ఫ్రెండ్షిప్ పరంగానా? ఐ వాంట్ టు వెల్ ఇన్ మై క్లాసెస్. నేను క్లాసెస్ లో బాగా చదవాలి అంటే ఈ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? ఆప్షన్ సి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎందుకు కాదు? ఐ వాంట్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్. సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ వాట్? చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఐ వాంట్ టు సెటిల్ ఇన్ మై లైఫ్. సెటిల్ అంటే వాట్ ఈస్ వాట్? సెటిల్ ఇన్ వాట్? రైట్, ఈ వాట్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అది స్పెసిఫిక్ కాదు. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ బి చూడండి, ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మై రైటింగ్ స్కిల్స్. స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి కదా. LSRW స్కిల్స్ అంటే మీకు తెలుసు, లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, ఓకే, స్పీకింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్కిల్స్. అండ్ మెనీ అదర్ స్కిల్స్ లైక్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో అంటే వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ 70+ స్కిల్స్ ఉన్నాయి మనకు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్కిల్ యూ వాంట్ ఇంప్రూవ్? నువ్వు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నావు దిస్ ఈస్ రైటింగ్ స్కిల్. అండ్ యూ వాంట్ టు అటెండ్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్స్. నీ రైటింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అటెండ్ అవ్వకూడదు. సో యూ హ్యావ్ అ క్లారిటీ, ఆ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి అయితే ఎందుకు కాదు? ఎందుకంటే ఆప్షన్ సి చాలా మంది చెప్పారు. ఐ వాంట్ బి సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పా కదా. సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ వాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఆ సక్సెస్ఫుల్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ గాయ్ అని అన్నారు అనుకోండి, అది ఒక స్పెసిఫిక్. ఎందుకంటే నాకు క్లియర్ గా ఉంది, సక్సెస్ఫుల్ ఉంది, దేంట్లో ఉంది, ఆ జాబ్ ఏంటంటే క్లారిటీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ స్పెసిఫిక్ ఇస్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఎలాబరేటింగ్, రైట్? సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్పెసిఫిక్ గోల్ అంటే పాయింట్ ఉండాలి, ఏ విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆల్ రైట్. మెజరబుల్ గోల్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఇప్పుడు. వీఆర్ ఆల్రెడీ 9 minutes ahead of the session. I want to be happy in my degree program. I want to make new friends in my classes. I want to increase my GPA by 0.5% by the end of the semester. I want to learn new things in my courses. ఇది ఆబ్వియస్గా మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారు. లెట్ మీ సీ ద కామెంట్స్ నౌ. మెజరబుల్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. మెజరబుల్ అంటే ఏంటి? క్యాలిక్యులేట్ చేయగలడం, మెజర్ చేయగలడం. దట్ ఈస్ వాట్ మెజరబుల్ ఈస్. సో ఆప్షన్ సి అనేది ఇప్పుడు చాలా కరాఖండిగా చెప్పేస్తున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కమెంటింగ్ ఆప్షన్ సి, రైట్? నౌ లెట్స్ చెక్ ఇఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఇట్ ఈస్ 100 కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే మీరు ఎందుకు చెప్పి ఉంటారు? ఆబ్వియస్ గా అక్కడ నెంబర్ మెన్షన్ చేయబడింది. ఇట్ ఈస్ 0.5%. యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్. అదే ఆన్సర్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ మై బిఏ అన్నప్పుడు అది మెజరబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెన్ యూ మెన్షన్ సంథింగ్ క్లారిటీ, వెన్ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్ సమ్ పాయింట్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటివ్ గా ఉండగలిగితే ఇట్ ఈస్ మెజరబుల్. కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is a good example of achievable goals for a degree student? Achievable goal for a degree student. Okay, I want to top student in my program. I want to finish my degree in 1 semester. I want to complete all my coursework without help. I want to improve my presentation skills by practicing in front of a small group. చూడండి, టాప్ స్టూడెంట్ ఒకటి, ఫినిష్ మై డిగ్రీ ఇన్ 1 semester. I want to complete all my course without any help. I want to improve my presentation skills by practicing in front of small group. Next answer. Oh, no, please don't go for the answer. Let us check what is their idea. Option C, option D, option A. Getting many different. కానీ ఆప్షన్ డి అనేది ఎక్కువగా వినపడుతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ క్లియర్. పి అని కూడా చెప్తున్నారు. నేను 1 semester ఉంది కాబట్టి అక్కడ 1 అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అక్కడ పి అంటున్నాను అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ గో ఫర్ ఆన్సర్. I want to improve my presentation skills by practicing in front of small group. Okay. సో ఇది అచీవ్ చేసే విధంగా ఉంది. యాక్షన్ ఓరియంటెడ్, రైట్? అచీవబుల్, అటైనబుల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి వెన్ యువర్ యాక్షన్ అంటే వెన్ యూర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ స్మాల్ గ్రూప్ యు ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ presentation skills. So obviously it is option D answer. Next question. Yes. సో ఇది టైం బౌండ్ అంటే స్మార్ట్ లో టీకి క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అ టైం బౌండ్ గోల్ ఫర్ అ డిగ్రీ స్టూడెంట్? ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మై స్టడీ హ్యాబిట్స్. ఐ వాంట్ టు జాయిన్ ఏ క్లబ్, స్టూడెంట్ క్లబ్. I want to graduate with honors. I want to complete my thesis by end of the academic year. సో చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్ దేంట్లో టైం బౌండ్ ఉందో. ఇది చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ, బి, సి పెట్టిన వాళ్ళు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. బికాస్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. Go for the next slide, please. I want to complete my thesis by end of the academic. Go for the previous slide, please, once. రైట్. ఇప్పుడు ఇందులో డెడ్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉందా? లేదు. సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఎందుకు? ఇంప్రూవ్ మై స్టడీస్ ఉంది. ఇంప్రూవ్ మై స్టడీస్ ఇన్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే అయిపోతుంది అక్కడ. అది అప్పుడు టైం ఉంటుంది. సెకండ్ లో ఉందా? ఆప్షన్ బి లో లేదు. థర్డ్ లో ఉందా? లేదు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి లో ఉంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అని డెడ్ లైన్ ఇచ్చాడు అక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ టైం బౌండ్. టైం బౌండ్ అంటే ఏంటి? దాంట్లో టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అనమాట. యూ కెనాట్ go beyond it. You want to finish it by the timeline. That's what it is. Next. Congratulations to most of you who have answered D. Next question, please. Next, please. If we have it, the next slide.
All right. I hope we are done with many questions, and let me summarize in 2 3 points. First, we need to have a passion, guys. Passion లేకుండా మనము గోల్ సెట్ చేసుకోవద్దు. ట్రై టు నో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్యాషన్. అండ్ గోల్ షుడ్ బి లైక్ అల్టిమేట్ ఉండాలి. దే షుడ్ నాట్ చేంజెస్. సీజన్ లాగా మారకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి అ గోల్. అండ్ గోల్ ప్రతిరోజు ఉండాలి. అవి షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ మనల్ని ఎప్పుడు ఎంతూజియాస్టిక్ గా మనల్ని లైన్ లో పెడుతుంది అనమాట. టు బి ఆన్ ద ట్రాక్ టు అచీవ్ యువర్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. అంటే సారీ, వెరీ సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఫిల్మీ ఇన్ ద సెషన్. If you have watched a movie called Pilla Javindar movie, I think Pilla Javindar movie. Sorry if I am bringing this movie scene in the session. అప్పుడు నాని వచ్చేసి ఈ ఎన్సిసి వాటిల్లో చేరతానమాట. అప్పుడు ఒక డైలాగ్ అంటాడు. అంటే యుద్ధం వచ్చినప్పుడే పరిగెత్తొచ్చు కదా ఇప్పటి నుంచి ఎందుకని అంటాడు. అంటే ఎప్పుడో లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఉందని చెప్పేసి ఇప్పటి నుంచే కష్టపడడం ఏంటి సార్ అని అంటాడు. దానికి మన గోల్ సెట్టింగ్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, లాంగ్ టర్మ్ గోల్ మనకు యుద్ధం అయినప్పుడు ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అన్ని కూడా లాంగ్ టర్మ్ గోల్ కి ఉపయోగపడేవే. నీ లైఫ్ లో అల్టిమేట్ గోల్ ని నువ్వు అచీవ్ చేయాలంటే ప్రతి రోజు ఏదో ఒక గోల్ అచీవ్ చేస్తూ చేస్తూ రావాలి. నేను స్ట్రాంగ్ చేస్తానండి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హ్యావింగ్ అ గోల్ ఇస్ లైక్ అ బ్లెస్సింగ్. I want to close this by repeating the first slide. We say that mm, a goal without a plan is just a wish. So I wish all your goals will be fulfilled, and I really want to appreciate you guys. You guys are such a involving participants of the session, and uh, strong wishes to you all. May the success will be achieved by you by following these smart words. Wish you all the good luck and all the best. Thank you. You can ping any questions if you have no clarity, or if you are done okay with it. Thank you so much. Yes, plan is very important, very much important. All clear. Thank you so much. Thank you all. Thank you all, guys. Then it's, uh, okay. Uh, the session is finished. So you may all leave the session. Thank you so much. Bye bye.